Habari zenu. Leo tena tuko katika session nyingine elimu kiganjani. Leo ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2023, ni siku ya uhuru, Tanzania Independence Day. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Leo tutaangalia kwa kifupi tu why students will continue to fail in mathematics, or why students will continue fail in mathematics, na tutaangalia kesi ya mwaka 2022, matokeo ya kidato cha 4 na ripoti zilivyokuwa zinaonyesha. Sasa tatizo ni nini? Tatizo ni kwamba kila mwaka kwa wastani 20% tu ya watahiniwa ndo ambao wanafanya vizuri, na nikisema wanafanya vizuri namaanisha kwamba ukichukua A mpaka D, manake hii 20% ya watahiniwa. Watahiniwa wote waliobaki ambao ni 80%, hawa wote wanapata F, kwa maana kwamba katika wanafunzi 100 ambao wanafanya mtihani, wanafunzi 20 tu ndio ambao wanapata grade A mpaka grade D. Tukiangalia detail ambazo NECTA inazitoa, analysis ya kila swali lilivyofanywa, wanasema kwamba katika topic 26 out of 26 topics ambazo zimezingatiwa kwenye kutunga maswali, anakuambia ni only 2 topics kwenye units and race and variation ilikuwa na performance nzuri kidogo. Na performance nzuri hapa inamaanisha 32.7, lakini ukiangalia topic nyingine zote, the rest of the topic had weak performance, kwa maana topic zote zilizobaki ni kwamba kulikuwa na very weak performance. Ukiangalia topic hizo kwenye ratios, profit and loss and accounts, tunaona kwamba 26.9 tu ya watahiniwa ndio ambao walifanya vizuri. Ukiangalia exponents, radicals and logarithms, 26 tu ndio ambao wamefanya vizuri. Ukiangalia numbers, fractions, decimals and percentages and logarithms, 22.4 ndo ambao walifanya vizuri katika mitihani hii. Lakini ukiangalia Earth as a sphere na 3-dimensional figures, 20.9 ndo ambao walifanya vizuri. Ukiangalia topic ya vectors and coordinate geometry, utagundua kwamba bado of course 16% tu ndo ambao walifanya vizuri. Ukiangalia topic nyingine, sets and probability, ndo majanga zaidi, 12.6 ndo ambao wamefanya vizuri. Similarity and parameters and areas, 12.4 ndo walifanikiwa kufanya. Yaani inamaanisha kwamba katika watahiniwa 100, wanafunzi 12 tu ndo ambao walifanikiwa kufanya maswali kamili on similarity, parameters and areas. Tukiangalia sequence and series, ni tatizo la kitaifa. Ukiangalia matrices and transformation, hali ilikuwa ni mbaya zaidi, na ukija kwenye cycles bado hali ilikuwa ni mbaya zaidi, na ukija functions, linear programming, utagundua kwamba hii ni wanafunzi wachache tu sana ambao walikuwa na uwezo wa kufanya maswali haya. Trigonometry and Pythagorean theorem wana 8%, na ukija quadratic equations, hii ndio upate ambao performance yake ilikuwa ni so weak kwa ujumla wake. Niseme tu kwamba kwa kila mwaka matokeo haya hayabadiliki, yako hivi hivi, na matokeo yanatoka hivi hivi, na wanafunzi wanavyobadilika bado numbers hizi hazibadiliki. Sasa kwa nini kuna matokeo mabaya kiasi hiki kila mwaka kwenye hesabu? Baraza la mitihani kwa evaluation ya data ambazo wanazo, wanatuambia pia sababu hasa ambazo zilichangia wanafunzi kuwa na matokeo mabovu kiasi hiki. Moja katika sababu hiyo ilikuwa ni response
ya wanafunzi kwenye maswali haya ilikuwa haieleweki. Anasema the response analysis revealed that the main reason that contributed to weak performance were the candidates' inability to recall and apply the correct formulas. Kwa wanafunzi hawajui formula, hawajui rules gani ambazo wanatakiwa zitumie, hawajui theorems, hawajui properties and postulates, hawawezi kuformulate mathematical inequalities, hawawezi actually kuform mathematical expressions na equations kutoka kwenye mafumbo, kwenye word problems. Nadhani hii ni moja katika sababu kubwa sana, kwa sababu hesabu imebebwa na formulas, imebebwa na rules na theorems, properties and postulates, formulation, mathematical inequalities, expressions and equations from the word problems. Bila mtoto kuwa na skill hii ya kuweza kung'amua maswali kwa kuyazingatia haya, tutaona kwamba watoto hawa watazidi kupata tabu. Sasa solution bado iko kwenye matatizo haya ambayo tunayaona. Lakini pia as well as applying appropriate procedures when performing calculations. Wanasema haitoshi tu kufanya calculations, lakini yatakikana actually kufanya calculation huku tunafuata taratibu zote ambazo zinatakiwa. Kwa mwanafunzi akishindwa kufanya calculation kama inavyotakiwa, kinachotokea ni nini? Kinachotokea ni kwamba hatafanya vizuri kwenye maswali ambayo anayafanya. Tukiangalia pia sababu nyingine, they also failed to present relevant sketches and figures. Wanafunzi hawa walishindwa kuonyesha figures, sketches kama zilivyotakiwa. They also failed to present relevant sketches, figures, graphs na diagrams. Haya yote ndo yale ambayo yalichangia vijana hawa kufanya vibaya katika mitihani yao hii ya kidato cha 4, hasa mtihani wa hesabu. Sasa nini cha kufanya? Of course, baraza la mitihani limerecommend vitu vingi sana, na walimu wanaweza kawa na reference ya kwenda kuangalia ripoti ya kila somo, kwa maana item analysis ya kila somo. Unaweza ukadownload tu kutoka kwenye website ya baraza la mitihani. Ripoti hizi zinapatikana za kila mwaka. Lakini ukiangalia tunaambiwa kwamba in order to improve the candidates performance, teachers have to apply some some measures, some techniques, so that the students will be equipped with enough skill to be able to do questions in mathematics. Kwa walimu lazima tumie njia mbadala ili kuweza kung'amua tatizo hili la hesabu, kwa sababu anasema hatuwezi kutarajia matokeo mazuri kwa kutumia njia zile zile ambazo zilikuwa zinatumika. Kwa wanasemaje baraza la mitihani? Wanasema in order to improve the candidates performance in basic mathematics examination, so the teachers have to engage students. Maybe we can talk of group work students have to do, so that they are going to be active enough understanding the concept. For example, in the topic of quadratic equations, teachers should guide students in groups through applying the substitution of variables in order to formulate quadratic equations and solve it using various methods. Teachers should demonstrate on how to use sine, cosine, and tangent of angles in solving problems about angles of elevation and depression. They should also demonstrate on how to calculate the height and angles of real structure by employing knowledge of trigonometry and Pythagoras theorem. Teachers should use teaching and learning resources such as squares, square curtains, flat objects in shape of right angle, the triangle, square root tables, and guiding students on how to apply the Pythagoras theorem in the solving and related problems. Lakini pia teachers should use teaching and learning resources available in their surrounding when explaining all the necessary procedures to lead students' discussion on formulating the inequalities, equations, and objective functions, drawing graph and calculating maximum and minimum values on real example related to linear programming.
In the topic on cycle, teachers should demonstrate to students using diagrams, charts, and circular objects to explain the angles and chord properties of cycle, as well as applying theorems to prove and solve problems related to cycle. Teachers should use participatory method and creativity techniques in teaching students on how to multiply matrices and show all the necessary steps in determining the application of matrices such as reflection, rotation, translation, and enlargement in the topic in the matrices and transformation. Teachers should use techniques of planning cities and agricultural activities like planting seedling to understand the concept of sequence and series, as well as using savings and vehicle to teach students about compound interest in sequence and series. In the topic of perimeters and areas, teachers should identify and describe geometrical figures and their properties and apply them in solving problems such as areas and perimeters and determining the relationship of two similar polygons. Teachers should guide students through discussion on how to apply knowledge of size and probabilities in predicting, combining, and making decisions on real-life situations. Teachers should demonstrate to students on how to apply knowledge of vectors in finding distance, direction, size, and location of objects and other properties. Teachers should demonstrate to students in small groups on how to locate a pair point on an XY plane, read the coordinate points, and find the slopes and equations of parallel and perpendicular lines. They should also show how to apply coordinate geometry in real-life situations like land survey, construction of buildings, and including locations and distance of points. In teaching and learning three-dimensional figures, teachers should use the flat figures, whole shapes in teaching three-dimensional objects, and simple techniques for finding angles, side length, and diagonals. Angle formed between two planes, angle formed between a line segment and a plane, a procedure to finding area and volumes of whole shapes, including prism. In the topic of Earth as a sphere, teachers should use a variety of tools such as globe, orange, watermelon, a ball, atlas, and graph to guide students through using the latitude and longitude between two places on the Earth's surface and find distance between two places. Teachers should use proper participatory method to teach students on how to analyze factors and multiples of numbers, identify orders of numbers ascending and descending by using various methods like percentage, decimals, and fractions in the topic on numbers, fractions, decimals, and percentages. But also teachers should use various teaching and learning resources like charts, numbers, number cards, and multiplication tables to familiarize students with the laws and concepts and exponents or radicals and logarithms. They should also lead students in groups to writing numbers in standard notation and approximating numerals to a given number of significant figures and decimal places. In the topic of ratios, profit and loss and account, teachers should conduct a group discussion on the meaning, difference, and application of profit, loss, percentage profit, percentage loss, as well as trial balance in relation to daily business activities in the society. Kwa hiyo unaweza ukaona hizi ndo suggestions ambazo of course NECTA ina suggest, na ukiangalia hii pati ya mwisho hapa unaweza ukaona hali ilivyokuwa mbaya. Swali moja tu ndo swali pekee ambalo inawezekana tukasema kwamba kulikuwa na average performance, lakini maswali yote, swali la pili mpaka swali la 14, performance ilikuwa ni wiki. Sasa tuwafundishe watoto miaka 4 alafu matokeo yawe ni haya. Shida iko wapi? Shida ni walimu? Shida ni wanafunzi? Shida ni mfumo? Au shida ni nani? Nadhani kuna haja ya kutafakari sisi kama walimu na kuangalia tunawasaidia watoto wetu, kwa sababu kufeli somo la hesabu ni ishara tosha kwamba watoto hawa wanaweza wakafeli zaidi kwenye masomo mengine, na kufeli kwenye masomo mengine inaashiria kwamba most likely miaka yao 4 imepotea, hawajajifunza chochote. Ili isiwe hivyo, mzazi, mwalimu, mwanafunzi na jamii wote tunapata kuplay tuweze kuisaidia jamii. Watoto waende shule wakajifunze, si kwenda shule kupoteza muda. Asanteni, mpaka muda mwingine tukiwa tunakuja na solutions ambazo inawezekana zikachangia kusolve tatizo la hesabu. Asante.